హలో ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రసాద్ సైకాలజీ వరల్డ్. ఈరోజు మన స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి వీణా గారొచ్చారు. వీణా గుండవల్లి గారు. ఆమె ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ సీఈఓ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇమేజియా కార్పొరేషను. అంతే కాకుండా ఆమెకి చాలా అంటే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి కూడా ఫౌండేషన్ ఉంది. ఫౌండేషన్ చేశారు. ఫౌండర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ తను తనకొచ్చిన అవార్డ్స్ చదవాలంటే ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది. టాప్ 50 సీఈఓస్ ఇన్ ఏఐ 2021, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2019 ఇక్కడ. అండ్ ఇన్నోవేటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ బై వుమెన్ ఇన్ ఐటీ అవార్డ్స్. అలాగే అవార్డెడ్ ట్వైస్ ట్రైల్ బేజర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఫోరమ్ ఆఫ్ వుమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అండ్ వుమెన్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ ఇన్ టెక్నాలజీ బై సిలికాన్ వ్యాలీ బిజినెస్ జర్నల్. ఇంతే కాకుండా ఈమె ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ ఐటీ కింద కూడా యూఎస్ఏకి పనిచేశారు. అండ్ వీణా గారు ఏంటంటే చాలా ఆర్గనైజేషన్స్‌తో ఉండటం వల్ల చాలా బిజీగా ఉంటూ మనతో ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి చాలా లేట్ అయింది. అండ్ ఆల్సో తనకి తక్కువ టైం ఉండటం వల్ల డైరెక్ట్‌గా క్వెషన్స్‌లోకి వచ్చేస్తున్నాం. వీణా గారు ఫస్ట్ థింగ్ వెల్కమ్ అండి. థాంక్స్ మా ఛానల్ తరఫున. చిన్న ఛానల్ అయినా కానీ మీరు టైమ్ ఇచ్చారు మా కోసం అని చెప్పి. అది రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ టైమ్ అండి ఫస్ట్ థింగ్. Thank you so much, Prasad garu, and thank you for your patience and your nice introduction today. Thank you for a very generous introduction. థ్యాంక్ యూ అండి. ముందుగా మా అంటే యూజర్స్ కోసం మీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంటే ఎక్కడ ఉభయ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడి నుంచి మీరు వచ్చారు? అండ్ మీ పేరెంట్స్ గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ చెప్తారా? Sure అండి. I am originally from Hyderabad అండి. Hyderabad, Telangana నుండి వచ్చాను. My parents, Sriramulu garu and Shamala, both of them again from Hyderabad, Telangana side, and father came from small village from Medak district, and Osmania University lo chadukoni he became one of the top executives in HMT, and he's always been my inspiration. And నేను హైదరాబాద్‌లో చదివి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజినీరింగ్ చేసి ఐ కేమ్ టు యూఎస్, అండ్ ఇక్కడ యూఎస్‌లో ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్ ఫ్రమ్ శాంటా క్లారా యూనివర్సిటీ. ఇంకా దాని తర్వాత ఇక్కడ బే ఏరియా కాలిఫోర్నియాలో లాస్ట్ 30 ఇయర్స్ నుండి ఉంటున్నాను, అండ్ వర్క్ ఫర్ Cisco for several years, Canon and చెప్పేసి ఇంకో కంపెనీస్ several years, and then after that entrepreneurial journey లో ఇలాగా కంపెనీస్ Solix and Imaja and Touch a Life, ఇవన్నీ కంపెనీస్లో have been involved in tech entrepreneurship journey. So that's been a little bit of background అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జనరల్‌గా మనకి అంటే టెక్‌లోనే వుమెన్ తక్కువుంటారు. స్టెమ్ అంటే మీరు అందుకే చూస్తుంటారు కదా! ఇక్కడ స్టెమ్‌లో చాలామంది వుమెన్స్ కావాలని ప్రచారం చేస్తుంటారు. గవర్నమెంట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అట్లాంటిది మీరు అసలు ఈ టెక్ సైడ్ రావటం ఒకటి. ఇంకొకటి కంపెనీ ఓనర్స్‌గా కూడా ఆడవాళ్ళు తొందరగా అమెరికాలో టాప్ లెవెల్‌కి వెళ్ళడానికి సీఈఓ, బోర్డ్ మెంబర్‌గా ఉండడానికి ఈ రెండిటికి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఏమన్నా ఉందా మీకు? షూర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నప్పటి నుండి కొంచెం మ్యాథ్, సైన్స్ అంటే కొంచెం దట్ యూజ్డ్ టు బి సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఫర్ మీ. ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా తయారు చేయాలి అన్నది దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ మీ ఆల్ అలాంగ్. అండ్ ఇండియాలో చదువుకునేప్పుడు అగైన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసేప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ క్యూరియస్ అబౌట్ how things are built and how it is done. And at that time there were not many many women in engineering college. I was one of the 6 members out of a class of 60-70 people. But again I think just pursuing your passion and not really getting worried about whether you're a minority or whether you're a small representation అలాంటిది జస్ట్ అలాంటిది ఏమీ ఆబ్స్టకల్స్ లాగా అనిపించలేదు. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ సిలికాన్ వ్యాలీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఐ థింక్ just the whole valley, the environment of the valley where so many
స్టార్టప్ కంపెనీస్ రావడము, గూగుల్ గానీ, యాహూ గానీ, ఫేస్‌బుక్ గానీ, సో మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫార్మ్డ్ ఆల్ అరౌండ్ అస్. అండ్ అది ఒక రకమైన ఇన్‌స్పిరేషన్ లాగా నాకు ఇంతమంది చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఏదో చెయ్యొచ్చు అన్న ఇన్‌స్పిరేషన్ లాగా వచ్చి జస్ట్ took this particular journey. And today we are at a good stage with Imaja is a fintech company. And in this company we do digital payments and digital receivables management for large companies. So ఇది cloud based software అండి. And the cloud based software దాంట్లో right now lot of SaaS companies are growing and giving a lot of services, especially on the fintech side, for large companies. So దాంట్లో ఉన్నాం అనమాట. So it's been an interesting journey. But as I said, the inspiration is from the environment and the people around you. Yeah, ఓకే. అండ్ absolutely. ఇంకొకటండి, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఏది 'హౌ థింగ్స్ వర్క్స్' అనే దాని మీద బాగా ఫోకస్ చేశానంటున్నారు. నాన్నగారు హెచ్ఎంటీలో కాబట్టి హెచ్ఎంటీ వాచెస్ అన్నీ తీసేసేవాళ్ళా మీరు? తీసి చూసేవాళ్ళా లోపల ఏం జరుగుతున్నదని? So actually, నా నాన్నగారు was from HMT machine tools అనమాట. అదే సో హిందుస్థాన్ ఆ! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో ఎవ్రీ మండే వాళ్ళకి మండే హాలిడే ఉండేది. సో ఆ! హీ హి ఈస్ ఎ వర్కహాలిక్. ఓకే. అండ్ మండే హాలిడే అది మెషిన్స్ డిజైన్ అని చెప్పేసేసి పొద్దునుండి సాయంత్రం వరకు కూర్చొని డిజైన్స్ అంతా చేసేసి చూపెట్టేసి దాని తర్వాత మెషిన్స్ తయారైన తర్వాత ఫోటోస్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. And that ఓకే. used to inspire me how you can start from nothing, just an idea, to building machines, big humongous machines. And అది చక్కగా అనిపించేది. And that's the journey that I am in, where కొత్త ప్రోడక్ట్ ఐడియాస్ తీసుకొని అది బిల్డ్ చేసి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్‌కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో ఇట్ గివ్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కిక్ అండ్ పాజిటివ్ డ్రైవ్. దట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. దట్స్ వెరీ నైస్. ఓకే. ఇంకొకటి ఆహ్, జనరల్‌గా గర్ల్స్ అంటే ఇప్పుడు బాగానే కొంతవరకు వస్తున్నా గానీ, ఇప్పటికి గూడా రిప్రజెంటేషన్ తక్కువుంటుందండి. బిజినెస్‌లో చూస్తే గనక. హుహు. జనరల్‌గా బిజినెస్సు ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ మీరు చూస్తే ఇటు సైడు గోల్డ్‌మ్యాన్ సాక్స్ వీటన్నిటిలో గూడా వాళ్ళు అదే అంటుంటారు. వి డోంట్ సీ మోర్ లేడీ బాసెస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఆర్ బిజినెస్ సైడ్ అని. హ్మ్. సో, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్‌కి మన బ్యాక్ హోమ్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి గాని, హ్మ్. టెక్నాలజీ బిజినెస్ వీటిలో ఎళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి హ్మ్. ఆహ్, ఏదైనా రిసోర్సెస్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వైస్ యూ కెన్ గివ్? అంటే Sure. జనరల్‌గా వాళ్ళకి డిస్కరేజింగ్ ఏముంటుంది? అది అధిగమించడానికి మీరేమి అడ్వైస్ ఇవ్వగలరు? Yeah. So first and foremost, I think tech side లో mathematics గానీ, science గానీ, if those are the subjects that you're liking, today there are a lot of resources, especially in the age of internet, right? So there are so many classes and courses, that are available out there. సో ఒక ఫీల్డ్‌లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలంటే వి నీడ్ టు ఎంపవర్ అవర్ సెల్వ్స్, రైట్? సో ఆ ఎంపవర్‌మెంట్ అనేది ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్ ఫర్ గర్ల్స్ ఎస్పెషల్లీ. Lot of times we have to prove, above and beyond than, typically, most men out there. So daniki, in order to put your, earn your credibility, you need to empower yourself with knowledge. So that's where I think it continuously, whether you're taking online ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం గానీ, కోర్సెస్ తీసుకోవడం కానీ, అండ్ బీ ద బెస్ట్ knowledgeable person in your subject. So chase that. So that's number one. Number two, always like find inspiration. One of the key things that I do is draw inspiration from other people, right? So ఇప్పుడు if Indra Nooyi is able to run such a large company, Pepsi, hey, you can do too. And if Mark Zuckerberg started Facebook and is able to run, you can do too, to a certain extent. So that's where I think you can ఫైండ్ పీపుల్, వాళ్ళ గురించి చదివి, వాళ్ళ జర్నీ ఎలాగుందో చదివి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూసి,
draw inspiration from that, right? So inspiration is another, big thing I would advise, many women out there. And a lot of times, when you're moving forward, do not think about whether you're a man or a woman. You're a person and you want to establish your identity out there, and do whatever it takes to establish your identity. And that's a big mindset. And a lot of times ఏంటంటే ఇంట్లో, whether it is for girls or women, generally, families లో పర్లేదు లేను అంత కష్టపడకలే, ఆర్ ఇట్స్ ఓకే, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్, ఆర్ అలాంటి కొంచెం సైడ్, people undermine the abilities. So this is where I think families, fathers, mothers, husbands, they all play a good role in terms of boosting the confidence of girls and women. So one, I think, while I think women and girls encourage చేసుకుంటూ మనది మనది దూసుకుపోవడం అదొకటి ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా, I think it's very important, do not undermine your girls, do not undermine your women, encourage them, just go, you can do it, go out there. And I've been very fortunate. I think both my parents, my husband, my in-laws have always been encouraging me and saying, hey, you can do it. And that gives some level of boost for me as well. So దట్స్ గుడ్. దట్స్ గుడ్ అండి. అంటే థాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ ద జర్నీ అండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ జనరల్‌గా ఆహ్, యూ ఆర్ వాట్ యువర్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ అంటారు. అంటే మనం రోజు చేసే పనులే మనము మన గమనాన్ని డిక్టేట్ చేస్తాయి. సో, మేజర్‌గా వాట్ హ్యాబిట్స్ మీకు అంటే మీరు డైలీ హ్యాబిట్స్ చేసేవి గాని ఆర్ రెగ్యులర్‌గా ప్యాటర్న్‌గా ఒక ఫాలో అయ్యే హ్యాబిట్స్ సక్సెస్‌కి కారణమైనాయి. ఎందుకంటే ఇది మా వ్యూవర్స్‌కి చాలా మందికి బ్యాక్ హోమ్ ఎస్పెషల్లీ యూత్‌కి యూజ్ అవుతుందని అడుగుతున్నానండి. కొద్దిగా yes. షేర్ చేసుకుంటే మా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. మీలాగే సీఈఓస్ అయిపోతారని ఆశ అన్నమాట. మా సబ్‌స్క్రైబర్స్. తప్పకుండానండి. I keep checking for పెద్ద పెద్ద సీఈఓస్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఏంటి అని ఆహ్, బాగా చదువుతా ఉంటాను, టు సీ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐ కెన్ ఇంబైబ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ లాట్ టు ఇంబైబ్. ఇట్స్ స్టిల్ అ జర్నీ. నాకొచ్చేసరికి I think, few things I, feel, as my personal habits. First and foremost, చదవడం బాగా ఇష్టం. అండ్ అగైన్ ఎంపవరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ నాలెడ్జ్. So I keep, listening to, lot of, again, new technology, new information. I'm a continuous learner. So that is one important thing. ఏ పని చేస్తున్నా గానీ, even sometimes, or a lot of times when I'm cooking also, there's always some learning video that goes on to the side, and I'm continuously learning. కార్లో ట్రావెల్ చేసేప్పుడు కూడా, I like to listen to podcasts. I like to listen to new classes, or anything that inspires me to learn, right? So adokati, uh, that's a big portion of what how అది. my brain is oriented towards, just అది క్యూరియాసిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎప్పుడు. curiosity and learning new things, right? So adokati. And I love to read about, again, different leaders gani, continuous getting inspiration from other people who are very successful. And of course the other is, your mind and body, exercise gani, walking gani. I love to walk, and go out and just get those steps. And generally try to be healthy, both from body and mind, yoga and exercise, those kind of things. అండ్ దట్స్ గుడ్ అండి. అంటే రీసెంట్‌గా మీ చదువుతున్న బుక్ ఏంది? జనరల్‌గా మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ లైక్ ఆర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద గుడ్ బుక్ విచ్ మైట్ హావ్ ఇన్స్ లాట్ టు డూ విత్ మై సక్సెస్ అనుకుంటే గనుక యూ కెన్ షేర్ ఎనీ బుక్ వాట్ మైట్ హావ్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ ఎ బిట్.
There are multiple books అండి. అండ్ I keep again అదే reading చెప్పండి. multiple books. And నిన్న yesterday I was reading one book on financial inclusion అని చెప్పేసేసి how bottom of the pyramid వాళ్ళందరికీ how to create opportunities అని చెప్పేసేసి there's a book written by Carl Mehta and one other person. So it was a good inspiration to see how you can apply creative ideas to change the society and చెప్పేసేసి. So that's one such anything that can change or innovate. Those kind of books and ideas inspire me. um, దట్స్ గుడ్ అండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీలో ఉన్న స్పెషాలిటీ అంటే నేను ఇంతకుముందు ఆహ్, ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళకి మీకు గమనించిన తేడా ఏంటంటే, వాళ్ళంతా వాళ్ళ రంగంలో అకంప్లిష్ చేసి ఉన్నారు. కానీ మీరేంటంటే యూ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద గివింగ్. అంటే గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ విషయంలో గూడా మీరు ఫౌండేషను ఏది ఫౌండేషన్ డాట్ ఆర్గ్ అని అంటే టచ్ ఎ లైఫ్ సారీ. టచ్ ఎ లైఫ్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఆర్గ్ అండ్ ఐ థింక్ టాల్ అంటే అబ్రివియేషన్ ఆఫ్ టచ్ ఎ లైఫ్ కదా! ఆహ్, అన్ని దానికి మళ్ళా టాల్ స్కౌట్స్ అని ఆహ్, యూ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దట్ ఏరియా. టచ్ ఎ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా. సో, ఈ టాల్ స్కౌట్స్ అని మీది అందులో ఒక విభాగం ఉంది కదా! మీది. సో, వాట్ డు యూ గైస్ డూ? అంటే ఆ టాల్ స్కౌట్స్ ఏం చేస్తున్నారు? అండ్ ఇంకొకటి బ్యాక్ హోమ్ ఇండియాలో చాలా మందికి చాలా అవసరాలుంటాయి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కిడ్స్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ యూర్ మోర్ ఓరియెంటెడ్ టువర్డ్స్ అడల్ట్స్ కూడా ఏదన్నా డబ్బులు గానీ, ఏదైనా ఐడియా ఉంది ఇదుంది అంటే కనుక హౌ దే కెన్ కనెక్ట్ అంటే ఈ టాల్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఆర్గ్ అన్నారు కదా! మీ వెబ్‌సైట్ అంతేనండి? టాల్ అవునండి. ఫౌండేషన్ డాట్ ఆర్గ్. అందులో నుంచి మీరు ఐ థింక్ యూ షోడ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్ రైట్? సో, ఇఫ్ యూ అవునండి. కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ టాల్ స్కౌట్స్ వి వుడ్ బి గ్రేట్‌ఫుల్ అండి. Absolutely, Nandi. So almost about 10 years back, as a family, we formed an organization called Touch a Life Foundation. And so Touch a Life Foundation, today it has, cloud-based platform, where it is, it connects donors to donees. Think about Uber for kindness type of a thing. So if Uber lo, if somebody wants to have a ride and other person can just give the ride. ఇలా దీంట్లో టచ్ లైఫ్ టాల్ గివింగ్ లో ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ ఇన్ నీడ్, ఎక్కడో రిమోట్ ప్లేస్లో ఎవరైనా అనాథాశ్రమంలో there is a need, for example, or somebody he's in a hospital and they're looking for a donor for a particular blood group, for example. అలాగే ఏవైనా నీడ్స్ ఉంటే అవతల సైడ్ మనలాంటి వాళ్ళు, మీరు, నేను, అలాంటి వాళ్ళందరూ వీ కెన్ సీ ద నీడ్ అండ్ రెస్పాండ్ టు దట్ నీడ్ ఇమీడియట్లీ, రైట్? మనం చేయగలిగిన సహాయం మనం చేసేట్టుగా, జస్ట్ లైక్ ఊబర్‌లో ఈరోజు నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఐ నీడ్ క్యాబ్ అంటే ఊబర్ ఆర్ ఓలా యూ గెట్ ఇట్. So like that, if I need some help immediately right now, this reaches out to people who can help me, right? So that is what Touch a Life Foundation platform is all about. It's a kindness platform. So as part of that platform, we have also a wing called TALScouts. So we are encouraging all youth to think about creative ideas like this, where they can, help the society. For example, ఇప్పుడు ఎవరైనా విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కిడ్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి can we create a app to help them learn faster, or any other ways, they can create either a application or a small business or any idea. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా తీసుకొని దాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడేట్టుగా, how do you convert that into a sustainable business or a sustainable solution అన్నది ఆ మైండ్ సెట్ థింకింగ్ ఈజ్ వాట్ వీ నర్చర్ ఇన్ కిడ్స్. సో అయితే ఈ TALScouts ప్రోగ్రామ్లో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ సెవరల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. వాళ్ళని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మన మన చుట్టూ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్? సో అలాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎన్ వాళ్ళు 17 డిఫరెంట్ ఎస్డిజీస్ అని చెప్పి
here are areas we can all help. For example, poverty, homelessness, అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా, how do you identify, or hunger related issues ఉంటాయి, for example, lot of farms, పొలాల్లో పంటలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, but at the same time, by the time it reaches, people, have the, produce may get wasted. So there are so many different problems. అలాగా 17 different broad areas లో problems ని UNSDG వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. సో we educate the youth on ఇలాగ మన చుట్టూతా ఉన్న problems లో how do you identify an area. అది ఏరియా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, how do you think about a solution. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if there is a, ఇందాక చెప్పాను కదా, విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ లాగా. సో వీ ఎంకరేజ్ కిడ్స్ టు థింక్ అబౌట్, ఓకే, ఎలాంటి సొల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ స్టూడెంట్ కేమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా ఆఫ్, ఇప్పుడు విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ రూమ్లోకి వెళ్తే కెమెరా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఆ కెమెరా ఆటోమేటికలీ చుట్టూతో అంతా చూసి ఏఐతో ద కెమెరా కెన్ టెల్, ఓకే, యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ రూమ్, ఇక్కడ పక్కన అల్మారా ఉంది, ఇక్కడ ముందర యూ హ్యావ్ అ స్టూల్ ఆర్ యూ హ్యావ్ అ డెస్క్, యూ హ్యావ్ అ చైర్, మూవ్ రైట్, మూవ్ లెఫ్ట్ అని వాయిస్తో కూడా ఇట్ కెన్ గివ్, రైట్. సో అలాంటి ఐడియాస్ని వాట్ వి డూ ఇస్, వి హెల్ప్ ద చిల్డ్రన్ identify ideas, put together the plan, give a pitch. ఇన్వెస్టర్స్కి పిచ్ ఇచ్చినప్పుడు, హే, నేను ఈ ఐడియా ఉంది, నేను ఇలా చేయగలను, ఇది డెవలప్ చేయడానికి ఇన్ని రోజులు పడుతుంది, ఇంత ఫండ్స్ అవసరం ఉంటాయి. అలాగా వి లిటరలీ టేక్ దెమ్ త్రూ దట్ జర్నీ టు థింక్ హోలిస్టికలీ, అది మొత్తం డెవలప్ చేయడానికి ఎలా చేస్తారు, అండ్ హౌ దే కెన్ ప్రొక్యూర్ ఫండ్స్ ఫర్ దాట్ అని వి టేక్ దెమ్ త్రూ దట్ జర్నీ. And మీరు, I'm sure you are familiar with like Shark Tank. Yeah. People go with ideas and they get funding. So we hold a Shark Tank like a challenge. Transformers and చెప్పేసి, we every year we hold a Transformers challenge. In fact, this Sunday we had the final pitch. About 120 teams from India, US, multiple different areas nundi, the students came over and they pitched all of their different ideas. So we picked up about 20 of them finalists, and villandaru, they get again, they get used to how do they identify some local issue, how do they put together the idea, how do they put together a business plan, and how do they pitch for, how to make that as a sustainable business, right, how to get funding. So we nurture through that, and it's amazing to see their kind of energy. వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలైనా కానీ the kind of wonderful ideas that they come up with is amazing. And what is very fulfilling for me is to be able to నర్చర్ దట్ స్పార్క్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒక ఐడియా రావడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి, వాళ్ళ ఐడియాని అలాగా నేను ప్రపంచంలో ఏదో విధంగా ఐ కెన్ చేంజ్, ఐ కెన్ ఇంపాక్ట్, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ పాజిటివ్ డిఫరెన్స్ అన్నది వాళ్ళకి ఆ ఎంపవర్మెంట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదండి. సో దాట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సో ఎక్సైటింగ్ టు సీ దిస్ కిడ్స్ కమ్ అండ్ సే, hey, I can do this, and దీని మూలాన 1,000 people can get a better life, or 10,000 people can better life అని చెప్పేసి వాళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పి ఆ ఐడియాస్ని పిచ్ చేస్తూ ఉంటే, it gives a lot of satisfaction, because with that foundation these people can become better human beings, and they can do a lot more in their life, and become better human beings. So that's where I spend a lot of my time outside of work, to again give this platform to kids and bring together mentors, bring together schools together, and so that's a little bit about Transformers. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్‌లో మన ఇండియా నుంచి ఏదైనా స్కూల్ వాళ్ళు పాల్గొనాలనుకుంటే గనక నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ యామ్ థింకింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఎవరైనా రావాలనుకుంటున్నారండి, కొత్త స్కూల్ వాళ్ళు విన్నారు మన ఛానల్ ద్వారా,
ఈస్ దేర్ డైరెక్ట్‌గా talfoundation.orgకెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా అండి? ఇంకేదన్నా? Absolutely. So they can go to, TALScouts.org. Okay. talscouts.org. TALSCOUTS, TALScouts, .org కి వెళ్తే they can register, and we will, connect to them, provide mentors, and provide all the resources, that they can learn about, how to go from an idea to a business plan. ఓకే. సో, ఇది అంటే జనరల్‌గా స్కూల్ పిల్లలు డైరెక్ట్‌గా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చా అండి? లేక ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ టు కాంటాక్ట్ యూ? సో స్కూల్ పిల్లలు డైరెక్ట్‌గా చేయొచ్చు, పేరెంట్స్ చేయొచ్చు, అండ్ ద స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. సో వి హావ్ talscouts.org వెళ్తే ఫార్మ్ ఉంటుంది. And they can simply fill the form, and we can do all of that. And in fact, 19th, this Saturday, we are having a big conference. Touch a Life nundi, we're hosting this World Kindness Day ani. November 13th is actually World Kindness Day, and we are celebrating that this weekend, and we are bringing together a lot of non-profits, schools, professors, to be able to discuss about how each one of us in different ways, technology to impact cheyochu, service to impact cheyochu, and just even talking to we can raise awareness on different topics, alaga. So we're bringing them all together in Santa Clara Convention Center, and it's happening in the Bay Area in California. So if anybody listening to this, and if you're around, please do come join us, and we'll be happy to see you there, and let's join hands to do something good to the world. థాంక్స్ అండి. థాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్వెషను మీకు థాంక్స్ ఫర్ ద గుడ్ వర్క్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆహ్, సీ యూ క్రియేట్ ఇంపాక్ట్ అండ్ గివ్ హోప్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ హోమ్. ఎందుకంటే ఒకసారి వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఇది, సొల్యూషన్ అప్రోచ్ ఇది. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్‌లోకి కిడ్స్ ఎళ్లారు అంటే ఇట్ 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 గోస్ ఆన్ అంటే ఐ డు థింక్ దట్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ విల్ స్టిక్ టు ద లైఫ్ టైమ్. దట్స్ Absolutely. Absolutely అండి. That's such a valuable tool. ఎందుకంటే మనం ఏ సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నా గాని లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మన ముందర ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సొసైటీ. బోలెడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ వి ఆర్ కాన్స్టెంట్‌లీ ఓరియంటింగ్ అవర్ థింకింగ్ టు హౌ టు ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, మనకి ఎక్కడో ఒక చోట దొరుకుతుంది సొల్యూషన్. సో హౌ టు orient your mind and how to go about thinking of the solution, that's a wonderful tool to have. And so that's where over the period of my journey, in the corporate life as well as personal life, again, that has been a very very important part of again getting to a solution rather than getting worked up on a problem. So we have put that together in a way that kids can easily absorb, and we have created frameworks, we have created tools, and we hope to reach about 1 million kids with this platform, and see if we are able to initiate 1 million ideas out there. దట్స్ గుడ్ అండి. అండ్ హౌ డు యూ మెయింటైన్ ఎనర్జీ అండి? మీరు నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమాజియా ఉంది. ఇంకా ఐ థింక్ ఈ సోలిక్స్ కూడా ఉందనుకుంటాను కదా! యూ ఆర్ ఆల్సో So వర్కింగ్. like I'm just a board member, and yeah. You're a board member, but you have to go and meetings and enter there too, right? అండ్ ఇక్కడేంటి మళ్ళా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇన్ని వీటికి ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏదన్నా పర్టిక్యులర్ టిప్స్ చెప్తారా మీరు? So a lot of times ఏంటంటే energy comes when you do things that you like. Okay. So ఏమవుతుందంటే when we do things that we don't like, the energy becomes negative, like stress, right? When you do things you like, it becomes like a positive energy, and you want to do more and more, right? So adokati, I think I've been blessed with the opportunity to do whatever I'm liking, right? So adokati, endukante not everybody has that choice, right? Sometimes we are forced to do some work for whatever be the thing,
in order to, again, whether taking care of the family or whatever be the thing. So fortunately, I've been blessed with the opportunity to spend time on these two things, and it's been wonderful. And it draws more and more. పొద్దున్న లేవగానే, okay, these are so many things I need to do and take it forward, and it just drives me every day. అంటే కీ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫైండ్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ ఫైండ్ ఏ సంబడీ హూ పేస్ ఫర్ ఇట్. సో Absolutely. సో దట్ అంటే యూ నెవర్ యూ నెవర్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. యూ ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ యూ లైక్ అండ్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ. Absolutely. And as long as you're creating value in your work, right? And you're able to generate the value to yourself and to people around you, that is rewarding, right? ఇప్పుడు ఒక product build చేస్తాం. Product build చేస్తే, hey, customers are liking it, customers are generating, a good return on investment, a good value for that. Or, you're working with your team, and all the team members are learning and going to the next stage. Or you put touch a life low, all these kids are learning new things and presenting ideas. So all these are kind of like a positive things, that give inspiration to, hey, we can do more another day. So again, find generate value in the work that you do, and draw some energy out of that, right? So that's the principle. ఇంకొక క్వెషన్ అండి. మీరు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు హౌ డు యూ మెయింటైన్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ టైమ్? ఎందుకంటే ఇది కూడా కీ కదా! ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే యూ వర్క్ ఆన్ యూ లైక్ యువర్ వర్క్. సో, యూ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్. ఆహ్, దాని మీదే ఫోకస్డ్‌గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ లూజ్ ట్రాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ మెయింటైనింగ్ ఫ్రెండ్స్, యూ లైక్ గివింగ్ టైమ్ టు దెమ్, గోయింగ్ టు పార్టీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ టైమ్. అది కొద్దిగా కష్టమవుతుంటుంది. ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. హౌ డు యూ బ్యాలన్స్ ఇట్ ఔట్? Yeah. So I know a lot of people talk about work-life balance, ela untadi, etc., kind of a thing. But as an entrepreneur, and as running after something, building something from scratch, there is a certain madness, that you need to put on, converting an idea into something that is working and getting it out. So అలాంటి చోట, definitely, I think when I get focused, I'm very focused around that one. But at the same time, I think friends and families are very, very important. And I'm blessed with wonderful husband, who's also an entrepreneur, who runs Solix, also involved in Touch a Life, and two beautiful kids. A son, who is a computer engineer, graduated out of UC Berkeley, and he's in blockchain company Anchorage Digital. And then I'm blessed with a daughter, who's again doing computer science. So I think these, it's I make sure that I take time, for my kids and my husband. And I'm also with the family and friends, right? I think those are all very, very important, grounding factors. And whether it's weekends or evenings, enagani alaga, you do take opportunity to connect to different people. And we as a family, we are very, very friends and family oriented people. కల్చర్ లాగా. And we definitely do spend a lot of our weekends with ఓకే. వీకెండ్స్ family. అయితే కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ టైమ్‌కే ఇస్తారు జనరల్‌గా. Yeah, absolutely, yeah. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఓకే. లుకింగ్ బ్యాక్, మీరు బాగా అంటే సక్సెస్ లాడర్‌లో బాగా ఇంత ముందుకొచ్చినా, మీకు అనిపిస్తుంది కదా! అరే! ఇది ఇంకొంచెం బాగా చేసుంటే ఐ మైట్ హావ్ డన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ విచ్ మైట్ హావ్ క్రియేటెడ్ మోర్ ఇంపాక్ట్. అట్లాంటిదేమన్నా ఉన్నాయా? సో దట్ మేము అంటే నో నీడ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్ ఆల్రెడీ ఈ కరెక్షన్ చేసుకోండి మీరు లైఫ్‌లో అని చెప్పగలిగేది ఉందా మీకు? Yeah, certainly. So, definitely there are times that I felt that, you know, ఒక మ- ఒక మనిషికి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే, you need some coaches, just like how you have a cricket team, and you have tennis team, hockey team, వాళ్ళందరికీ కోచెస్ ఉంటారు.
So coaches, really bring out the best in you and really, prepare you for, very very high performance, right? So ఇప్పుడు మన లైఫ్ కూడా if we treat that as an opportunity, right? Hey, we, just like how Olympics లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలంటే, you need a coach and you have a certain time to do that. So I feel that, each one of us, we have to maximize the opportunity of what life is presenting to you, right? So దాంట్లో career అవనివ్వండి, and parent, I mean the parenting అవనివ్వండి, family అవనివ్వండి, etc. So of course, with parenting, family, you have your mom, dad, and others that are guiding you through the process. Professionally, I would recommend, I think, people, if they would like to maximize, there are a lot of performance coaches, career coaches, where you can have find the right mentors and advisors, that actually can really accelerate the kind of things that you want to do. And that's something, if I when I look back, I feel, yeah, I think, maybe I think, finding some people and just investing a little more time, maybe ఇంకా ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉండేదేమో అని అనిపిస్తుంది. దట్స్ గుడ్ అండి. దట్స్ గుడ్. ఎందుకంటే వి వాంట్ టు లెర్న్ అండ్ థాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ దట్ అండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీ షేర్ చేసుకుంటారు గానీ, మనం ఎక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోవాలనేది షేర్ చేసుకోవాలంటే ఆహ్, కొద్దిమంది మేబీ ఇన్హిబిటింగ్‌గా ఫీల్ అవుతారు. థాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ దట్. సో దట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఓకే. వెన్ దే ఆర్ ఆన్ ద రైట్ పాత్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, having a coach besides them and guiding them, like if they go through like okay weekly ఒకసారి coach తో మీట్ అయ్యి okay these are the things I done, is there anything I can do better. See, పర్ఫార్మెన్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇస్తూ మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటేనే వి కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అందుకనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైకేల్ జోర్డాన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా కోచ్ ఉంటారు. Absolutely. బిగ్గెస్ట్ ప్లేయర్ కూడా, ఎందుకంటే వాడు చేస్తున్న మిస్టేక్ వాళ్ళకన్నా కూడా పక్కనోడికి కొంచెం తెలుస్తుంది. అండ్ దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలనేది కూడా చెప్పగలిగేవాడు ఉంటే చాలా వి Absolutely. విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఫాస్ట్. థాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ అప్ అండి. అండ్ లాస్ట్ వన్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, మీ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఏంటి మీ జర్నీలో? అండ్ మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? So, best moments, again, I think a professional journey low, one of the best moments is when I got my first round of venture capital financing. And that is something that, almost took a 2 years work. I was tapping into every venture capital office, to pitch my idea, to get the round of funding and take it to the next level. And again, coming more from an engineering background, Indialo, engineering చదువుకొని business background లేకుండా and all of that, so I had to like literally learn a whole lot of MBA on the wheels laga, just learned a lot of things and మీరు షార్క్ ట్యాంక్ went through ఎళ్లారండి? the journey. Hmm? రియల్ షార్క్ ట్యాంక్ ఎళ్లారండి మీరేమన్నా? షార్క్ లేదు. ట్యాంక్ ఎళ్ళలేదా? లేదు. ఎళ్ళలేదు. ట్రై Not చేయలేదా? yet. Yeah, because this is an enterprise software company కాబట్టి, I had to go to the VCs on, the Silicon Valley VCs and out in the East Coast. So it was a very interesting and a very very rich learning experience for me, getting rejections from a lot of people and still be able to take that punches and get back onto trying it again and trying it again. And so I think the first time that I got funding, absolutely memorable. And it was a fantastic, దాని తర్వాత, of course, there are several moments when we build new products and we announce, and when we get recognized out in the market by analysts, etc. అలాంటివి, I think, professional journey లో those are wonderful things. And also this transformers, every year when we do that transformers pitch fest, and I see this wonderful kids full of energy and confidence coming and pitching,
That's a very, very rewarding moments for me. So I think these are some, good ones. And of course, personally, you have your nice moments, when the kids are born, and అవునవును. wishing and all of that. Yeah. సో, మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటండి? ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడి నుంచి? ఇంటి నుంచి ఇంకేండా ఇదే జర్నీని కొనసాగించడమా? లేక ఏదైనా కొత్త పాత్ బ్రేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఎనీథింగ్? So I think I think I'm blessed to be on a wonderful path on both from a company perspective, Imaja, as well as with the TALScouts. So Imaja, again, we are into digital payments and business to business payments. This is a huge market, that's just opening up. If you look at in the past, most companies used to pay with checks and with wire transfers and EDIs and other things. Especially after COVID, the whole market has changed, and everybody is going with the digital payments. So there's a huge opportunity in front of us, and again, next at least the 5 years or more, there's a lot of things that are happening with the payments and blockchain and AI, and we will be advancing in that. And I'm really enjoying my journey around that, and we'll continue on that. And the other is on the Touch a Life and TALScouts. Again, I am on this path of again inspiring many kids to think about ideas of how they can do social good. And it's a love to see that going more and more. And at some point, definitely looking at putting some sort of a incubator, or an innovation center for kids and women, especially వాళ్ళకి some sort of a seed funding to fund their ideas, to give more confidence in themselves and their ideas. అలాంటి దాంట్లో definitely more and more I will be spending my time. And as I said, it's been a wonderful journey, and I can do a lot more. జస్ట్ కంటిన్యూ ద జర్నీ అంటారు అంతే. Absolutely. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ జర్నీకి. మా తరఫున, మా సబ్స్క్రైబర్స్ తరఫున ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ వన్స్ అగైన్ అండి. ఇట్స్ రియల్లీ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Prasad Garu, and it's been a wonderful sharing my journey with you here. And again, looking forward to talking to you more. And hopefully, I think I love hearing about all that inspirational stories. My channel paina పంపిస్తా ఉంటారు. So looking forward to learning more from that. Thank you థ్యాంక్ so యూ. much. థ్యాంక్ యూ. Thank you.